siapkan hati, kita berdoa. Let's put our heart together and pray. Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat kepadamu. God, bring us closer to you. Bahkan kami boleh tinggal di dalam dekapan kasih Allah itu. That we can actually live within your heart. Tidak ada tempat di mana kami mendapatkan ketenangan, kedamaian yang sejati. There is no other place that we can find peace. Hanya di dalam Engkaulah kami tenang dan nyaman. Be with you is the place that we are very comfortable. Sehingga walaupun di sekitar kami ada banyak musibah, ada banyak masalah, ada banyak ancaman Tuhan. Even though surrounding us there is so many things that happen, that is bad thing that happen among surrounding us. Namun ketika kami berada dalam dekapan kasih Allah, maka kami mendapatkan keamanan, mendapatkan kedamaian yang sejati itu. But when we are close to you, we found peace and we found comfort. Bawa kami ke dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Bring us within your heart, God. Dan ajar kami jalan-jalan. And teach us to walk. Dan ajar kami untuk tetap menikmati indahnya kasih-Mu. That we be able to enjoy your love. Berkati waktu ini Tuhan. Bless this time. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Selamat pagi Bapak terkasih, Shalom. Good morning everyone, Shalom. Bersyukur pada Tuhan, Tuhan terus menghantar kita, saudaraku ya, musim boleh berganti tetapi kasih setia Tuhan selalu pasti dalam hidup kita. We give thanks to God even though the season has changed, but we are always be with God. Saudara, hari ini kita belajar dari kitab Kejadian pasal 31, saudara ya. Today we're going to look at Genesis chapter 31. Saudara, berbicara tentang pulang kampung ya, ke tempat kelahiran itu menjadi tradisi bagi banyak bangsa. Returning to your own home, your original home is actually a tradition for a lot of nation. Nah, di Indonesia itu disebut apa? Mudik. Ya. In Indonesian we call it mudik. Nah, itu biasanya pas hari raya Lebaran, sudah begitu ya. So it's normally during the Idul Fitri. Nah, kalau di Malaysia itu disebut balik kampung, nah, gitu ya. So in Malaysian word they call it returning home. Di India itu pada saat perayaan Diwali, atau Festival of Light. So in India, so it's a festival of light, which is Diwali. Itu begitu banyak orang, saudaraku, pulang ke kampung halaman tempat kelahiran masing-masing. Saudara. So there is a lot of people actually going back home to their own hometown. Dan sampai sekarang itu bisa masih berada di atas kereta begitu ya. And some of kayak them, di Indonesia pada masa-masa lalu, saudara begitu. So some of them even actually at the top of the train in order to get home. Nah, kalau di Tiongkok itu pas Imlek, saudara ya. So in China it's normally during the Chinese New Year. Saya tidak bisa bayangkan itu bagaimana crowded-nya, saudara ya. I can't imagine how crowded it will be. Indonesia yang 280 juta aja, rasa-rasanya luar biasa begitu ya. In Indonesia we have 280 million population. We find it is very overwhelming. Apalagi yang miliatan penduduknya begitu. So can you imagine billion people that returning home? Nah, hari ini kita akan belajar mengapa Yakub ini, saudaraku, sekeluarga akhirnya memutuskan untuk pulang kampung ke tempat kelahirannya. Today we're going to look at why Jacob actually decided to go home to his own hometown. Dan bagaimana Tuhan menjaga dan memberkati Yakub ini, saudara. And how God actually kept him safe and blessed him. Saudara, kalau kita baca Kejadian pasal 31, saudaraku. So if you read on the Genesis chapter 31, di situ ada 3 perikop atau 3 judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia kita. So in it is actually divided into 3 parts according to Indonesian Bible College. Ayat 1 sampai 21 diberi judul Yakub melarikan diri, lari meninggalkan Laban. So from verse 1 to 21, it mentioned about Jacob actually ran away from Laban, his father-in-law. Kemudian ayat 22 sampai ayat 42, Laban akhirnya mengejar Yakub.
From verse 22 to 42, Laban actually chased Jacob. Dan kemudian ayat 43 sampai 55 itu ada perjanjian antara Yakub dan Laban. So verse 43 to 55 is actually an agreement reached between Jacob and Laban. Maka dari judul ini, ketiga judul ini kita bisa tahu alur atau jalan ceritanya kira-kira seperti apa. So from this story, we know what going to happen. Yakub meninggalkan Laban, Laban kejar dia, dan kemudian ada perjanjian. So it's Jacob ran away from Laban, and Laban chased him, and finally they reached an agreement. Nah sekarang pertanyaan bagi kita adalah kira-kira hal-hal apa yang mendorong Yakub ini akhirnya harus kembali ke tempat kelahirannya. So today we're going to look at what has happened. So causing Jacob actually going to return to his own hometown. Mengapa Yakub harus kembali ke kampung halamannya, ke tempat kelahirannya? Why he have to return? Yang pertama jelas saudaraku, Yakub itu mendapatkan perlakuan curang dari Laban. So the first thing Jacob found that he's being cheated by Laban. Dan kalau kita baca, saudaraku, dikatakan 10 kali engkau telah menyurangi aku. Saudara. So according to the Bible, it said that 10 times you have cheated me. Nah, saya yakin dan percaya itu tidak berarti hurufiah 10 kali begitu. It doesn't mean that it actually 10 times. Tapi justru artinya seringkali itu ketika Alkitab memakai kata 10 itu menjadi sesuatu yang sebetulnya banyak kali begitu saja. Tidak hanya 10 tapi lebih dari itu, Saudara. When the Bible mentioned about 10 times, it doesn't mean that 10 times actually things happen, but it actually mentioned that most of the times that is being happening. A lot Yakub of times. mengalami dicurangi oleh Laban seperti itu. Saudara. Jacob experienced being cheated by Laban. Dan yang kedua, saudaraku, ada perubahan sikap dari Laban. Saudara. And there is also a change of attitude from Laban. Nah ini aneh, saudara. And this is actually strange. Kenapa aneh, saudaraku? Why is it strange? Jelas-jelas Laban yang mencurangi Yakub, saudaraku. For sure, Laban actually cheated Jacob. Tapi anehnya justru Yakub yang berubah sikap terhadap Laban yang berubah sikap terhadap Yakub, saudara begitu. But at the end, Laban actually changed his attitude toward Jacob. Biasanya orang yang dicurangi itu langsung nggak enak sikapnya, saudara. Berubah sikapnya, saudara. Normally, people who being cheated, their attitude will be not good. Kalau seseorang tahu dicurangi, ditipu, pasti, udah deh, nggak mau lagi, saudara. Pasti kita udah menjaga sikap, kita berubah sikap, saudara. So if someone actually experienced being cheated, we definitely will change our attitude toward that person. Tapi who cheated justru on us. dalam bagian ini, saudara, Laban yang mencurangi, justru dia yang berubah sikapnya. But in this case, Laban who cheated Jacob, Laban actually changed his attitude toward Jacob. Mengapa bisa terjadi, saudara? Why this thing happened? Karena justru yang dicurangi ini, Yakub ini, yang dicurangi ini justru makin sukses, makin berhasil. Gitu. Laban who cheated on Jacob, he's actually very successful and very rich. Ini banyak dicurangi, kok tambah berhasil, saudara? He cheated Jacob, but he's actually very successful. Allah membuat dia berhasil. God actually allowed him to be successful. Allah melihat penindasan yang dilakukan oleh Laban, kecurangan yang dilakukan oleh Laban. God saw that Laban cheated on Jacob. Sehingga walaupun Yakub ini dicurangi, saudaraku, Allah membuat Yakub makin berhasil. So even though Jacob being cheated by Laban, actually God make Jacob more successful. Nah, Laban yang sifatnya ini tamak, saudara, tidak bisa melihat orang lain berhasil atau tambah kaya, saudara. Laban, who are very greedy, he can't actually see someone else actually more successful than he is. Padahal sebenarnya ia juga kaya, saudara, gitu ya. He is actually very rich. Nah, orang kaya melihat orang yang lebih kaya itu panas hatinya, saudara. Normally, rich people when they saw someone else who are more rich than them, they normally very jealous in their heart.
Karena memang sifat tamak itu umumnya begitu, saudara. Beriringan, saudaraku ya. Beriringan dengan sifat iri hati itu, saudara. So normally someone who are greedy is actually alongside with someone who are have a very jealous heart. Padahal jelas dia punya banyak ternak, masih banyak ternak, saudara. He actually have a lot of animals. Dan ketika Yakub yang sudah dicurangi, kok tambah kaya, tambah panas hati, saudara. So when Laban, even though he cheated on Jacob, but Jacob also successful, he's become very jealous. Dan tidak berhenti di situ, saudaraku, dan akhirnya anak-anak pun ikut memfitnah Yakub. And it's not stopped there. Actually, Laban children slander Jacob. Nah, kalau sudah perhatikan ayat 1 itu dikatakan seperti ini, saudaraku ya. Dikatakan seperti ini, anak-anak Yakub itu berkata, anak-anak Laban ini berkata, Yakub itu telah mengambil segala harta milik ayah kita, begitu, saudara. So in Genesis 31 verse 1, Jacob heard that Laban's son was saying, Jacob has taken everything our father owned. Padahal faktanya Yakub itu mendapat semuanya itu sebagai apa? Sebagai upah, saudara. So it's actually whatever wealth that Jacob gained is actually his own salary. Dan itu sesuai dengan perjanjian. And that is according to the agreement. Dan kalau memang benar dikatakan segala harta milik ayah kita diambil oleh Yakub, saudaraku, maka sebenarnya Laban udah gak punya apa-apa, saudaraku. It's actually it's not a fact, but the thing is, if everything being taken by Jacob, meaning that Laban doesn't have anything at all. Padahal Laban masih kaya, saudara. But even though he already gave Jacob wages, Laban himself still very rich. Fitnah begitu, saudara. So it's slander. Nah, maka tapi dasarnya memang orangnya tamak, saudara ya. Kalau hartanya berkurang sekalipun masih kaya, begitu ya, itu tetap merasa itu sebagai musibah besar gitu dalam hidupnya, begitu ya. Someone who are very greedy, even though they are still rich but decrease in their wealth, they felt that it's a disaster. Dan sifat tamak ini sudah menular juga kepada anak-anaknya. The greedy character actually pass on to his 11 kids. Anak-anaknya yang dari kecil melihat, saudaraku, bagaimana papanya itu, ayahnya memperlakukan sesamanya, pegawainya, saudara. Itu yang ditangkap oleh anak-anaknya. The kids saw the attitude of their father Laban, how he cheated and disrespectful other people. That's how they grew up. Bagaimana Laban, saudaraku, mengelola uang dan menilai uang itu seperti apa, dan itu yang ditangkap, yang diteladani oleh anak-anaknya. When the Laban kids saw how the father attitude toward money and how to process this money, this is the lesson that the kids learn from their father. Maka dari itu perlu kita berhati-hati dalam hidup kita. So that's why we have to very careful in our attitude and our character in our life. Karena sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan, dosa-dosa yang saudara biarkan di dalam hidup itu mudah sekali menular kepada anak-anak kita juga. Because our character, our attitude, our things that we normally do actually have an impact in the attitude of our children. Karena mereka melihat kebiasaan kita, melihat contoh dari orang tuanya. Our children saw our attitude, our character, and our characteristic, so they will follow it. Oleh sebab itu, Bapak yang terkasih, kalau kita merindukan anak-anak kita itu menjadi anak-anak baik, anak-anak yang cinta Tuhan. So if we long for our children to love God, saya yakin kita merindukan hal itu, amin. I believe every parent wish their children actually behave and well. Kita semua pasti rindukan, punya anak yang baik, anak yang sopan, anak yang cinta Tuhan. We definitely want our kids that is well, that is very respectful and love God. Anak yang mengerti apa artinya pelayanan. Kids that understand what is the meaning of serving. Maka beri teladan sikap-sikap yang baik. So give them a good example.
Bawa anak-anak sejak kecil rajin ke gereja. Bring our kids since they are young to the church. Lihat bagaimana kita melayani. And so how their parents actually serve Lihat God. bagaimana kita menghormati orang lain. Look at how our parents Bagaimana actually, kita menolong orang lain, memperlakukan orang lain. look at our parents, how we actually respect other people, help other people. Dan itu menjadi warisan-warisan iman yang bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan anak-anak kita. So we hope that it's become a valuable lesson for our kids when they grow up. Itu pun terkadang karena faktor-faktor eksternal, pergaulan bisa saja menyimpang. Even with all of this teaching, external forces, external interaction actually can change all that as well. Apalagi tidak diberikan keteladanan yang seperti itu. So it's really, really dangerous if we at our own home, we didn't give them a good example. Maka mari kita berlomba-lomba untuk memberikan keteladanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Let's encourage our kids and show out our attitude to our Dalam kids. seluruh sisi kehidupan. That in our every aspect of our life, actually Kerja we keras serve kita, God. We work hard. integritas kita, Our integrity, kehidupan rohani kita. our faith toward God. Itu harus menjadi bagian yang penting dalam keteladanan kita sebagai orang tua. It have to become things that is good example and the most important thing in our Yang kids' ketiga, life. saudara, kenapa akhirnya Yakub itu pulang kampung? So the third one, why Jacob actually returning to Dan his alasan yang paling homeland penting adalah karena Tuhan menyuruhnya pulang. is the reason is God actually asked him to go home. Jadi Tuhan yang memerintahkan dia pulang. Saudara. God actually told Jacob to go home. So, dalam kasus ini situasi kondisi memang tidak menyenangkan bagi Yakub, saudara. The situation at that time, the situation was really not very comfortable for Jacob. Sehingga jelas bahwa ia pun sebenarnya ingin pulang, saudara, ingin tinggalkan Laban, saudara. So it is true that his heart longed to go home. Dan ketika Tuhan menyuruhnya pulang, maka tidak sukar bagi dia untuk taat, saudara. So when God asked him to Rasanya nggak enak begitu ya. Ketika Tuhan suruh, udah pulang aja. Wah iya Tuhan, pas kebetulan gitu. Saudara. he's being mistreated in Laban household, being cheated, and the atmosphere in Laban household was not nice. So when God asked him to go home, return, so he's very happy. He's definitely going to follow him. Ya, namun mentaati perintah Tuhan itu tidak boleh berdasarkan suka atau tidak. When we follow God's commandment, we cannot look subject to whether we like it or not. Tidak boleh berdasarkan situasi dan kondisi kita nyaman atau We tidak. can't actually look at our current situation, whether it's good situation or bad situation. Tidak boleh berdasarkan untung dan rugi. We saudara ya. cannot actually follow God's order by looking at whether it's going to benefit us or not benefit Nah, in kita us. memberikan banyak contoh tentang itu, saudara ya. In the Bible gave us so many examples about it. Filipus ketika berada dalam pelayanan yang besar di Samaria, saudara. So when Philip was serving a great nation of Samaria, Begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong di Samaria. Saudara. there is so many unbelievable in Samaria. Tapi Tuhan suruh turun ke jalur Gaza, saudara, untuk berjumpa dengan salah seorang sida-sida. Saudara. But God actually asked him to go to Gaza to meet a eunuch. Saudaraku, maka ketaatan itu tidak tergantung situasi dan kondisi ketika nyaman. Saudara. So when we actually obey God, it's not depending whether we are feeling comfortable or not. Paulus juga ketika dalam pelayanan yang besar, Tuhan suruh pergi ke Makedonia. Saudara. When Paul was serving greatly, God asked him to go to Macedonia. Di sana justru dia mengalami begitu banyak masalah, pergumulan. Saudara. So in Macedonia, he faced a lot of difficult challenges. Padahal jelas Tuhan pimpin harus ke Makedonia. But definitely God asked him to go to Macedonia.
Tapi justru mengalami begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah. Saudara. So when he was in Macedonia, he faced so many difficulty and challenges. Maka ketaatan kepada Tuhan itu tidak tergantung situasi dan kondisi kita nyaman atau enggak, rugi atau untung. Saudara. So obeying God is not depend on the situation, whether it's comfortable situation or not comfortable situation. Yesus sendiri harus taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Jesus himself, he obeyed God the Father, die in the cross. Maka Yakub memilih taat. Saudara. Jacob chose to obey God. Nah singkat cerita, saudaraku, Yakub sekeluarga pergi tanpa memberitahu Laban. Saudara. So in the story short, Jacob and his whole family actually left Laban without telling him. Kenapa? Why? Ya karena mereka pasti akan ditahan kalau kasih tahu, saudara ya. So definitely Jacob knew that Laban will not allow him to return to his homeland if Laban knew about it. Walaupun Laban sudah tidak senang pada Yakub, tentu saudara ia keberatan kalau anak-anaknya, cucu-cucunya, semua ternak Yakub dibawa pergi, saudara ya. Even though Laban doesn't like Jacob anymore, obviously he doesn't want his daughter and his grandchildren and also all the flock going with him to go to his homeland. Nah, ini sebetulnya tindakan Yakub yang negatif, yang kurang baik, saudara ya. This is actually his negative action. Tapi dalam satu sisi memang dia berani ambil resiko untuk mentaati firman Tuhan. In one side, he's definitely take a risk to obey God. Dan rupanya, saudaraku, istrinya Rahel, istri yang dikasih itu mencuri terafim. Saudaraku. Terafim itu disebut sebagai dewa-dewa daripada Laban, saudaraku ya, ayahnya. So Rahel took godly image when he went to Jacob homeland. Saudaraku, untuk apa sih Rahel itu mencuri terafim? Saudaraku? So for what that Rahel actually stole it? Ada orang berpikir ya supaya ayahnya berhenti menyembah berhala. So he's probably some thought was thinking that probably she doesn't want her father actually to worship the things. Dia tahu ayahnya menyembah itu maka diambil dicuri begitu saudara ya. He know that Laban worship the God things. So pertanyaannya saudara, kalau begitu mengapa nggak dari dulu diambilnya begitu? But the question is why actually she didn't steal it long before. Dan mengapa Rahel justru menyimpan itu? So why she actually hide it? Maka pemikiran ini sebetulnya ya kurang tepat. Saudara. So this kind of thought it actually not right. Kedua supaya ya Laban tidak bisa mengejar. Saudara. So meaning that for Laban cannot chase them. Karena itu yang dipercayai oleh Laban, jadi dia bisa minta petunjuk daripada terafim itu. Kemana itu larinya itu si Yakub sama anak cucuku itu. So she afraid that Laban probably will ask for the idol things to ask where they went. Maka Rahel mencurinya. So that's why Rahel actually stole these idol things. Nah itu berarti apa saudara? So what does that mean? Artinya Rahel juga percaya pada kesaktian terafim itu. Saudara. So meaning that actually Rahel believed in the power of idol things. Dia takut, bener-bener gitu, wah nanti kekejar dong begitu saudara. So she afraid if the idol thing is still in her father possession, then that thing will tell her father where they are running away from. Ketiga itu terafim itu terbuat dari logam yang mahal, saudara. Jadi ini murni sebuah tindakan pencurian gitu. So idol thing is actually made from the material that is really expensive. Tapi yang keempat adalah sebenarnya Rahel sendiri menaruh percaya pada terafim itu. So the fourth thing, people think that Rahel believe in the idol things. Nah, coba perhatikan saudaraku, berarti saudaraku apa yang dilakukan orang tua itu menular kepada anak-anaknya. So you can see from this example what is being believed by the parents. Sehingga Rahel pun menaruh percaya pada kesaktian terafim itu. Pass it on to the kids. So Rahel believed in the idol things that it has a power. Nah setelah mendengar bahwa Yakub
anak istrinya melarikan diri untuk pulang ke Kanaan, saudaraku. So when Laban heard that Jacob family actually running from him and to return home together with his family and everything, every Maka single wealth. Laban bersama saudara-saudaranya akhirnya mengejar Yakub itu. So Laban with his own family member chased Jacob family. Nah, pada saat dia mengejar Yakub dan anak cucunya itu, During the time when he chased them, saudara, Allah memperingatkan Laban ini melalui mimpi. God actually give a warning to Laban through dreams. Allah berkata, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. God gave Laban dream saying that be careful with your word, don't say anything bad about Jacob. Allah bicara pada Laban, jangan sampai engkau mengatakan satu patah kata pun pada Yakub. God told Laban, don't say negative thing toward Jacob. Saudaraku, ngatain, saudaraku, berkata yang buruk tentang Yakub saja tidak diperbolehkan oleh Allah. It's saying a bad thing about Jacob, a negative thing. God doesn't allow it. Apalagi melakukan hal-hal yang tidak baik. So can you imagine if he dared to do something even worse than only by the word? Itu berarti Allah menyertai, Allah menjaga, Allah melindungi Yakub. So that's mean that God actually guided Jacob and look after him. Dari rencana jahat, jangankan rencana jahat, kata-kata yang jahat, kata-kata yang melukai saja, Allah memprotek Yakub. So God actually protect him even for the negative word that he going to hear from Laban. Dan itu terjadi tanpa sepengetahuan Yakub. And that's happened without Jacob knowing it. Yakub tahu itu karena Laban memberitahu di ayat 29. Jacob knew about it, that God protect him when Laban actually told him that actually. Maka dari sini kita God bisa has melihat told him bagaimana not to Tuhan hurt him. sebenarnya menjaga, melindungi, menyertai kita walaupun kita tidak menyadari itu. So from this story we knew that how God actually protect us, God love us, and even though we didn't know about it. Bukan hanya dari sesuatu yang jahat, bukan hanya dari rencana yang jahat, tapi dari kata-kata yang melukai kita, kata-kata orang lain yang mungkin menyakiti kita, Tuhan pun menjaga. How God protect us from the evil doing of other people. Not only evil doing in the term of action, but even the negative word. God actually protect us from all people who want to do a bad thing toward us. Nah, itu berarti ketika ada mungkin perlakuan orang kepada kita yang melukai kita, kata-kata orang yang melukai kita, saudaraku, itu berarti memang dalam kedaulatan dan kontrol Allah. When bad things or negative thing was told for us, when we experience that, maybe God actually allow things to Itu happen. berarti dalam seizin Allah untuk membentuk karakter kita menjadi sabar, menjadi lemah lembut, menjadi rendah hati, menjadi bisa mengampuni. When we experience negative thing in our life, it's probably God want us to grow with Him, so we become more patient, more obey God, and more in love Karena with God. actually Tuhan menjaga kita sebagai umat yang dikasihi dan dipilihnya. God actually protect us for whom He has loved. Saudaraku, mungkin sudah pernah lihat video ini, saudara ya. Saya tampilkan. Probably Bisa you langsung saw lihat. this video. Ini orang berdoa, Tuhan lindungi saya, jaga saya. This person pray, God protect Tiba-tiba us. ada batu kena dia. So out of Makanya suddenly bertanya, there is a stone that hit him. Kok saya sudah berdoa, kok kena itu hantaman batu, lemparan batu. So this guy was asking, why this bad thing happened to me? I already pray for your protection, but I still hit by the stone. Saudara perhatikan, sebenarnya Tuhan menjaga kita dari banyak masalah, banyak pergumulan, banyak hal-hal yang tidak baik. But actually God already protect us from a lot of bad things that going to happen to us. Dan kalau Tuhan izinkan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita,
But if God allow a bad thing that happen in our life, itu memang Tuhan izinkan untuk bentuk kita. God Untuk kita dibentuk sedemikian rupa menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. when we experience a bad thing, actually God want us to be formed into His likeness. Dengan demikian Saudara, Yakub semakin yakin akan penyertaan dan berkat Allah. From this event, he actually really have confirmation that God always be with him. Sehingga kalau Saudara perhatikan ayat 38 sampai 42 itu Yakub mengungkapkan, kalau bukan Tuhan yang menjaga, kalau bukan Tuhan yang memberkati, maka saya akan pergi dengan tangan hampa. So Jacob in verse 38 to 42 saying that if it's not God's hand that look after him, then he will actually left Laban's house with empty hand. Kalau saat ini dia menjadi orang yang terberkati, memiliki begitu banyak ternak, ukuran kekayaan saat itu karena Allah campur tangan, Allah menyertai, Allah yang membuat dia sukses. Whatever Jacob have at that time, so at the time with a lot of wealth and family, is because God has a protection upon his family. Saudara, 20 tahun sebelumnya, 20 years before that, karena dia berada di Haran bersama Laban itu 20 tahun. he was in Haran with Laban for 20 years. 20 tahun sebelumnya, Yakub itu sudah mendapatkan janji Tuhan bahwa ia dan keturunannya akan memiliki tanah Kanaan. 20 years before he went into Haran, Jacob actually have a confirmation that God will bless him for him and his descendant. Namun Yakub justru harus tinggalkan Kanaan, harus tinggalkan tanah perjanjian itu karena takut dibunuh oleh Esau. But Jacob have to leave his homeland Canaan because he was afraid being killed by his own brother Esau. Dan mulai saat itu, saudaraku ya, seolah-olah saudara pemilik tanah Kanaan His older brother Esau. dan selama 20 tahun itu tidak ada tanda-tanda bahwa janji Tuhan itu akan terwujud, saudara. For 20 years there is no indication, no sign at all that God promised to him going to happen. Bahkan Yakub ketika di Haran ini bersama-sama Laban sudah mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya, saudara. So when Jacob was in Haran with his father-in-law Laban, he actually faced a lot of difficulty in his life. Dicurangi gitu ya, terus mendapatkan perlakuan yang berbeda. So he's being cheated and he's being mistreated by Laban household. Walaupun dia berhasil, dia sukses, dia kaya, saudaraku, tapi itulah Yakub dalam kondisinya di Haran itu. Saudara. Even though eventually he was successful and he's very rich, but his condition being mistreated doesn't change at all. Dalam kondisi itu kira-kira, saudaraku, Yakub nyaman nggak tinggal di Haran dengan segala kesuksesan dan kekayaannya? Do you think he's lived comfortably in Haran with all of his wealth because of being mistreated? Betah nggak? Do you think he's like to stay there? Kadang-kadang ada jemaat gitu datang, waduh kerja sih gajinya besar gitu ya. Wah tapi atmosfer di tempat kerja rasanya nggak enak, nggak betah gitu ya. So some congregation told pastor that in workplace even though the salary is high, but the workplace is not very comfortable at all. Di situ dia dicurangi. Terus aja ada presamsi yang negatif tentang dia, so difitnah dan sebagainya, diperlakukan berbeda begitu. Jacob being cheated and being mistreated and actually being treated differently and being talked about negatively in there. Saya yakin saudara Yakub nggak nyaman tinggal di Haran dengan segala kesuksesan dan kekayaan. I'm sure he doesn't feel comfortable live in Haran with, even though he's very successful and very rich. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu, saudara? But why God allow things to happen to him?
Saudaraku, supaya Yakub tetap merindukan untuk kembali ke tanah perjanjian. Because God want Jacob always thinking about going back home to the Canaan land that God has promised. Mungkin akan ceritanya lain, saudara. Maybe the story going to be different. Kalau dia di situ akhirnya betul-betul jadi raja lokal setempat itu dengan segala kuasa kenyamanannya. The story will be different if he is in Haran become a king. Apalagi dia sudah kaya, punya Actually, banyak ternak. he's actually very successful and he got a Ada lot of flock. istri yang cantik. Gitu. He have a wife that is very beautiful. 4 lagi, jangan ditiru saudara ya. He got 4 of them. Saudara, wah pasti dia nyaman. Don't learn about it. So it's definitely he's going to be comfortable. Tapi Tuhan membuat dia tidak nyaman. But God make him staying in Haran not comfortable one. Supaya Yakub tetap merindukan untuk kembali ke tanah perjanjian. So in order for Jacob always want to return to the promised land. Pergumulan, penderitaan, ketidaknyamanan selama hidup di dunia ini membawa kita pada pengharapan akan tanah perjanjian surgawi. Our struggle in our life, things that we face, difficult things that we face, make us always longing one day we're going to heaven. Kadang-kadang kita itu terlalu nyaman di tengah dunia ini. Sometimes actually we are very comfortable in this world. Makanya sering kali katakan, saya bertanya, siapa yang mau ke surga? Oh, saya Musa, semua angkat tangan. Siapa yang mau sekarang? Kagak ada yang mau, sudah begitu ya. So the pastor actually sometimes asks in the congregation, who want to go to heaven? Everyone actually raise up their hand. But when the pastor asks, who want to go to heaven right now? Nobody actually raise up their hand at all. Pada suatu saat kita juga akan ke sana, saudara. Ya. Yeah, definitely one day we're going to heaven, all of us. Tapi actually memang kita masih suka di sini, saudara. But most of us, we like our current situation in this world. Nah barulah ketika, waduh, Tuhan kamu ya bukan berdoa supaya Tuhan kasih sakit gitu ya. Dari pergumulan, aduh rasanya, aduh Tuhan sudah cukup deh, saya mau ke surga begitu terus. But when we face a lot of difficulties in our life, maybe very terminal sickness, sometimes we ask God, God, I want to go to heaven right now. Maksud ketidaknyamanan itu semacam duri dalam daging seperti yang dialami Paulus. So the uncomfortableness is like a thorn in our own flesh or skin. Yang terus mengingatkan kita akan kebutuhan akan Tuhan, kebutuhan akan kuasanya di dalam hidup kita. Like Paul experienced that, always reminding us that we need God. Sehingga kita terus merindukan surga yang mulia itu. So we always have hope that for the heaven. Sehingga kita terus merindukan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga untuk so one selama. day we hope that we will live in heaven with God. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Let's bow our head and pray. Mari 1-2 menit kita berdoa datang kepada Tuhan. Take 1 or 2 minutes for each one of us to pray. Mungkin kadangkala kita kecewa dengan pergumulan, sakit, penyakit, atau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Probably at this time, we actually disappointed of things that happen in our past or currently that we are experiencing it. Itu manusiawi. That is human. Tapi saya mengajak kita memberi sebuah perspektif baru tentang itu. But we want to give you a new perspective when you're looking at these difficult things that happen to you in your life. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita tetap menyadari kita perlu surga. So God want us things to happen, allowing things to happen because He want us to remember Him and heaven. Di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada sakit penyakit lagi, saudara. That in heaven there is no more tears, no more pains, and there is no more diseases. Di sini di dunia ini kita masih alami. So in this world we still a human being. Walaupun kita punya segalanya. Even though we have everything in this world. Sama seperti Yakub dan anak istrinya punya segala-galanya. Like Jacob that have everything, a family. Tapi ada aja pergumulan-pergumulan dalam bentuk lain yang membuat kita tidak comfort di tengah-tengah dunia ini. But there is a lot of problem and issue in our life that we don't feel comfortable
in our current surrounding. Dan itu menyadarkan kita akan kebutuhan Tuhan dan harapan akan surga itu. That God actually want to remind us that our need for Him and heaven one day is our ultimate hope. Tuhan terima kasih untuk kisah Kejadian 31 ini. God, thank you for the story of the Genesis 31. Dalam satu sisi kami melihat bagaimana Tuhan menjaga, memelihara kami, walaupun kami tidak menyadarinya itu. In one side, we can see how you have guided, how you have protected us, even though we are not aware of it. Menjaga dari hal-hal musibah, kejadian, pergumulan-pergumulan yang sangat-sangat besar. That you have protected us from the bad thing, really bad thing that going to happen in our life. Kami sudah dilepaskan dari hukuman dosa, itulah neraka itu. We have been actually delivered, being paid for going to hell. Dan dalam realitas hidup seperti firman Tuhan, ada banyak Tuhan memprotek kita tanpa kami sadari Tuhan. There is a lot of things that in our life you have protected us, even without we aware of it. Dan ketika kami tetap mengalami pergumulan, sakit, penyakit, masalah dalam kehidupan ini, But when we face a lot of challenges, difficulty, and sickness that we are experience, Tuhan izinkan itu untuk kami semakin boleh dekat kepada Tuhan. you allow things to happen for us to be closer to you. Semakin merindukan Tuhan, That we always miss you. semakin memiliki pengharapan surgawi itu. That always have a hope one day we will be in heaven. Tolong kami Tuhan. Help us, God. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Tuhan berkati kita. God bless.